il est très difficile de poser la question à quelqu'un qui déteste Jacques Bertrand que pourquoi tu détestes Jacques Bertrand et il te donne des vraies raisons. Il est encore plus compliqué pour lui de s'en sortir avec des raisons ou de donner des raisons qui n'ont rien à y voir avec un atout que détient Jacques Bertrand qui ne le menace pas. Chose qui ne devait pas être normale. Je suis en train de parler aux jeunes qui détestent Jacques Bertrand ou qui ne voient pas Mang dans une bonne perspective ou qui estiment que Mang c'est une mauvaise personne. Les jeunes. Parce que les vieilles personnes, je les accorde l'occasion de penser ce qu'ils veulent de Mang. C'est normal. Les vieilles personnes ou les grandes personnes, leur compréhension, il y a une disparité claire entre la compréhension de certaines personnes d'une certaine tranche d'âge et notre compréhension de certaines choses. Il y a une disparité très claire sur ça. Donc, je n'aurai pas le temps de gérer les personnes de cette tranche d'âge-là. Je parle aux jeunes. D'abord, tu devrais d'abord comprendre que en tant que jeune, Mang doit servir de modèle. Parce que tout était réuni pour lui de ne pas devenir quelque chose dans cette vie. Tout était réuni. Le gars a d'abord eu ses problèmes sexuels où on a abusé de lui. Personne n'a bougé le petit doigt. Il est devenu un peu radical par rapport à ça. On l'a expulsé du système d'éducation. Il s'est battu à avoir une éducation alternative, se construire, se battre jusqu'à ce qu'il peut gagner sa vie. Et ne pas seulement gagner sa vie, permettre à d'autres personnes de gagner leur vie aussi, a.k.a. employeur. Mang est employeur. Il y a beaucoup de personnes là qui n'arrivent pas à mettre 1 et 2 ensemble, sans parler de devenir employeur un jour. Le gars a tout traversé pour devenir ce qu'il est devenu là. Et il a toujours eu la capacité et le courage et l'audace de risquer tout ça pour faire ce que tout le monde ou la grande partie de tout le monde qui est conscient pense dans son cœur mais ne peut pas faire à cause d'un manque de courage. Et je pense que la plupart des gens ou la plupart d'entre vous qui le détestent parce qu'il expose ce manque de courage là, parce que je pense que la personne moyenne ici là a un problème avec le fait que il est déjà capable de manger, vivre sa vie, avoir des très beaux week-ends, voir ses enfants grandir et il bavarde toujours. Il est toujours capable de sortir, faire ce que toi qui n'as rien à perdre, tu n'arrives pas à faire. Donc le gars expose ta faiblesse à un certain niveau où la seule émotion qui ne peut prévenir de toi, c'est la haine. Il faut que tu le détestes pour mieux te sentir. Ce n'est pas la raison pour laquelle ta vie n'avance pas. Tu vois un peu. En tant qu'un jeune sensé qui veut réussir, qui va avancer, il faut apprendre à reconnaître de la valeur. Et tu fournis le respect qui est nécessaire. Parce que si tu es un jeune qui n'a pas l'habitude de fournir le respect aux choses qui ont de la valeur, tu auras un problème à faire des grandes choses dans cette vie. Parce que les endroits dans lesquels les grandes choses se passent, le respect est comme l'oxygène qui circule parmi les joueurs ou parmi les concernés de ces milieux-là. Donc, si tu as déjà un problème à identifier, tu n'es pas obligé d'aimer l'homme. You get what I'm saying? Tu n'es pas obligé d'aimer quelqu'un pour le respecter. Tu n'es pas obligé d'aimer quelqu'un pour le respecter. Moi, je le respecte. Et je ne suis pas en train de dire que mes paroles ou je suis trop dans une démarche qui va faire en sorte qu'il va sortir de prison, machin truc. Je sais, je ne peux pas. Je ne peux pas. Mes paroles ne peuvent pas. Ou je ne suis même pas sur une campagne de collection d'amour pour lui. Je suis plutôt dans une interpellation où il faut que toi qui le détestes, si tu le détestes, il faut que tu essaies de te questionner, like, pourquoi est-ce que je le déteste? Est-ce que j'ai même une vraie raison de le détester? Parce que le gars, lui, vraiment, c'est un guerrier. Vraiment, c'est un guerrier. Il n'a pas aussi besoin d'être parfait pour qu'on reconnaisse la majeure partie de sa valeur. Parce que nous tous on l'a connu sur le fait que il dénonce les rues qui sont sales, il dénonce les éléments de force de l'ordre qui ne font pas bien leur travail, il dénonce la raquetterie, il dénonce le racket, il dénonce plein de petites choses dans notre société ou dans notre communauté. C'est une valeur. Et ces choses-là, c'est les choses qui t'affectent. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire de te retrouver dans une position où on te réclame un 25 ou un 50 000 pour quelque chose qui n'est pas vraiment la chose? Est-ce que tu sais ce que ça fait?
Là, c'est pour les jeunes. Là, je suis en train de m'adresser aux jeunes. Et je ne suis pas en train de faire ce que je suis en train de faire là parce que je pense que c'est ça qui va le sortir de prison, machin truc. C'est Dieu qui va sortir Mang de prison. Mais il est très important que, au moins, pour sa stabilité mentale, parce que où il est là, il est dans quelque part où c'est très compliqué pour lui de survivre. Son corps chauffe. Son corps chauffe. Au moins, pour essayer de faciliter l'apaisement de son âme, de son esprit, il faut qu'il sache que le groupe de personnes pour qui il se bat, pour qui il fournit des efforts, reconnaissent quand même la valeur de ces efforts-là. C'est tout. C'est ça le fond de ma démarche même. Au moins, pour qu'ils sachent que, ok, où je suis là, il y a des gens, les gens pour qui je me batte là, où il y a des gens censés quelque part qui reconnaissent que, ok, j'étais en train de faire quelque chose de légitime. Ce n'est pas pour qu'ils sortent de prison ou ce n'est pas pour que le gouvernement, quelle pression on va mettre sur le gouvernement. C'est vrai que je vais avoir un petit discours avec eux là maintenant, you know, parce que moi je les comprends parfaitement. En fait, entrons même dans le discours, et je pense même que je vais parler en anglais, like, the OGs in power, the OGs, I greet you guys, you know, I greet you guys, OGs. Anyways, I get you guys. I get the whole point. Like, you have to consolidate your power. The power is sweet. Power is good, you know. It feels good. It's great. Nobody wants to relinquish it. It's power. I understand, you know. Trump himself is making jokes about running for the third term. I know if it was possible, he would. Because it's good. You know, the guys in Nigeria and Ghana, you know, they are reluctantly living during the second term. Just that the guys over there are a little bit more crazy, so they cannot try any funny shit. So I get why you want to consolidate the power and everything, and you're also feeling you're already getting old, and you know you have to eventually leave it someday. But right now you not want to leave it on terms that are not yours and things like that. I get it, and I mean you're trying to make sure you amass the most that you can amass for your people that you leave behind, for your lineage and stuff like that. But at least for 1 second, can we at least analyze and, you know, ask ourselves that this whole thing that I'm amassing for my people and stuff like that, which environment am I leaving back for them to experience this thing? Because if you don't leave back a working system, you don't leave back a good environment, even your people will not be able to experience these things. I understand. You're consolidating, you're trying to make sure that you preserve the most that you can preserve. Of course, the average human being is going to do the same. Let's not pretend we are all human beings. You're in a position of you know, how will I say this thing? You're in a certain position. You do your best to, you know, secure the most that you can secure for yourself and the people whom you love. Natural human tendency. But the thing is that you can do that and also do the insurance policy that is going to guarantee the experience of those things for the people whom you're guarding it for. Because if there's instability after you guys are gone, there wouldn't be an environment proper for your people to experience the things which you would have amassed for them. You know, I understand, but at least I think we need to get to work right now. Why do we need to get to work? Because Faso is building, Rwanda is building, and other people are building, just to name a few. And when these people are going to build enough to the point where they will have very gigantic, functional and testy systems, what would they do? They will have to exercise power on some weak people who are not doing anything right now while they are building, aka us. The same thing that I understand why the government will do it to Mang. The idea of there's power and we can use it and you guys will do nothing. That thing is going to be done to us by people who are actually preparing right now while we do nothing. It's a power dynamic, I understand. That's why I earlier said that only God will take Mang out of there. Because the whole power, you guys have it. You have all the power. You know? You have all the power. You have all the power. So only when God will intervene, you know, will it make sense to you guys to release the guy. That the same way that you guys have all the power is the same way that some people are actually building, and they will soon have all the power and they will stumble back on us. Because we have a lot to give. We have a lot to offer. With their enough power,
They're going to come around here, take some gold, take some cocoa, grab some chicks, you know. What are we doing? And I understand if someone sets out and talks about, like, say something like the president embezzles, the president does this and things like that, you can suck up the person, trash the person, because at some level of the whole situation, the person may not be able to prove that, you know, except if he's a highly connected individual. But the average person who steps out to say such things, by law, you can easily, by legitimate law, you can easily grab the person and trash the person, you know. It makes sense because because on a strict document level, the person may not be able to prove such things, to back up such statements. But what did Mang do, man? Mang spoke about streets, he spoke about roads, spoke about law enforcement who are not doing right by the people, you know, spoke about obvious things, truthful things, you know. And this level of competence that I think that we need to attain so that we can stand our grounds when the Champions League of African countries will begin. This level of competence will needs roads for it to happen. Needs roads, needs roads, health system, healthcare system, a viable healthcare system, clean streets. Because it's true, the streets are dirty, man, and it's just streets. I think that these guys who talk about dirty streets, if you deal with that shit real quick, tack, tack, they say something else, you deal with it, tack, tack, especially when it's obvious and clear, you deal with it. You're the fucking government, you guys have all the fucking power, all the fucking finance, all the fucking funding and the capabilities. You can handle this shit like real quick. Before you know it, these people whom you don't even like will become irrelevant because there will be nothing to talk about no more. And while you guys focus on, you know, building real capabilities so that we'll be ready when, you know, we'll be ready in case anybody is trying to bully us in the next 10-15 years, because the fight between Ngannou and John Jones has not happened yet because they are two powerful people. They are both scared of each other. That is why the fight has not happened. Even though recently Ngannou has taken the position of the person who keeps asking for the fight. I mean, you can make a back claim on that, but the fight has not happened because they are all aware of their power. And powerful people don't like long fights. None of them are sure of dominating the fight over a long period of time. That is why the fight has not happened. But in between the time when they keep brewing the fight, both of them individually are able to fight other people. Why? Because they are able to easily weigh those opponents and be like, I can handle this one real quick, I can handle this one real quick, I can handle this one real quick. We are just going to be one of the people whom they can handle real quick. If we don't step up our game, if we don't wake up, we are going to be one of the people whom they can handle real quick. That's the thing. You guys can grab your shit, amass shit. We understand. I understand. It's normal. You're in a position of, you know, grab stuff, whatever. But at least make the environment conducive enough, even for your people to be able to stay back and properly experience those stuff. Now, it should even be in your interest the most. It should be part of your most important interest to make sure that you're leaving behind a working environment so that all the amalgamation of, you know, amassing that you would have done will actually make sense and serve the purpose. Because if you grab stuff, the land, the cash, you know, the patrimony, the resources, the blah blah blah, all that shit, you grab all those stuff and immediately you're gone. There's chaos, you know, your people are never able to properly experience those things. Leave a working environment, you know. And if you do the bare minimum on living a working environment, people like Mang lose relevance. Voyez un peu. Donc en gros, je suis en train de dire que il est important que le gouvernement, les gars du gouvernement, you know, fassent ce qu'il faut faire pour que on soit prêt pour la Champions League des pays africains qui arrivent. Parce que ça arrive. Parce qu'il y a des pays qui sont en train de se construire sur des plans industriels incommensurables. Nous n'avons aucune idée de comment ou à quelle échelle d'autres pays sont en train de se construire sur un plan industriel. Et quand ils vont devenir extrêmement forts, de la même manière que les gars qui ont tout le pouvoir sur le gouvernement sont capables de descendre sur quelqu'un qu'il veut intimider ou sur quelqu'un à qui il veut apprendre une leçon, c'est de la même manière que ces gens-là vont descendre sur nous quand ils auront quelque chose à prendre de nous pour renforcer le système gigantesque qu'ils auront à construire.
You know? Just base that, you know? So guys, man, OGs in power, OGs, man. I understand, man. The power, grab the power. Grab the land, grab the shit, grab that shit. You know what I mean? But let's get stuff done. If not, we all lose. We'll all lose. And you guys even have more to, because the people don't even have a lot to lose, because the average person has almost nothing, but you guys have everything. So you guys have more to lose if there's unrest. You know, you guys have more to lose, man. Look into this shit. And also, man, free Mang, man. Like for real, free Mang. On God, man. Free Mang, man. The guy has run his mouth, yeah, blah blah blah. Yeah, I get it. But the guy has been on pressure this whole while. You know, his butthole is hurting. Nigga got fucked. He got fucked in the butthole. Claimed to you guys, cried. You guys never did shit. Of course, he got paranoid. He got crazy. You know, and became whatever thing that he has become. Like free Mang, man. You know what I mean? Free Mang, on God, man. Free Mang, man. OGs. Free Mang, you know, free Mang, clean the streets, give us the roads, the water, you know, healthcare. Then you build our shit. Build our shit, man. Build our shit, because Faso is building. Rwanda is getting extremely powerful at drones. These guys are going to work from home. They are going to work from home. Man, OGs, think about this shit. And OGs, man, you got stuff to protect. You know, you got stuff to protect. Fuck, before Geneva will come, man, these people would have grabbed stuff. And afterwards, what happened? Read a couple of papers, you know, we are sorry, blah, 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 paperwork, blah, 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 blah. Gold would have left, cocoa would have left, some bauxite and aluminium, coupled with some chicks. You know, guys who work extremely hard, they like chicks. You know what I mean? They'll grab some chicks and go. OGs, man, free Mang, man. You know what I mean? Believe that.